I want to give a special thanks to Jessica O for sharing this delicious peppermint cookie recipe with me. Quiero agradecerle a mi amiga Jessica O por compartir esta deliciosa receta de galletas con sabor a menta peppermint. Thanks, Jessica! Hello and welcome to Eva Daniela's Kitchen. Hola y bienvenidos a la cocina de Eva Daniela. I want to wish you guys a Merry Christmas and a Happy New Year 2013. Quiero desearles una feliz Navidad y feliz Año Nuevo 2013. For our Christmas video, which is this one, we will be making peppermint cookies. Para nuestro video de Navidad, que es este video, vamos a hacer galletas con sabor a menta peppermint. So, here are our ingredients. Aquí están nuestros ingredientes. We will need 6 tablespoons of sugar. Of butter. Vamos a necesitar 6 cucharadas de mantequilla. A half cup of brown sugar. Media taza de azúcar morena. 1.5 cups of flour. Una taza y media de harina. 1 egg, un huevo. Candy cane. Estos caramelos de menta. Baking powder, a half teaspoon. Media cucharadita de polvo para hornear. Peppermint extract, extracto de menta peppermint. And we're gonna need 3/4 of a teaspoon. Vamos a necesitar 3/4 de una cucharadita. We will need frosting. Vamos a necesitar frosting, que es crema para poner encima las galletas. And just some things to decorate. I have green and blue crystals. You can get any color you want. Aquí tenemos cristales para decorar. Pueden usar los colores que quieran. And some food coloring for our frosting. Y color para cambiarle el color a nuestra crema de frosting. And here we have some cookie cutters. Aquí tenemos cortadores de galleta. So, let's get started. That's all for our ingredients. Eso es todo para nuestros ingredientes, así que vamos a empezar. So, for our first step, we will add the butter. Para nuestro primer paso, vamos a agregarle la mantequilla. 6 tablespoons, 6 cucharadas. And our half cup of brown sugar. Nuestra media taza de azúcar morena. And we're going to cream this until it gets nice and creamy and moussey. Vamos a cremar esto hasta que se ponga bien cremoso. For our second step, we will add an egg and the peppermint extract. Para nuestro segundo paso vamos a agregarle el huevo y el extracto de menta peppermint. We're going to add 3/4 of the peppermint extract. Le vamos a agregar 3/4 del extracto de menta. 1, 2, 3. And now we're going to blend it. Y ahora lo batimos. On high and alto. And now that this has reached this consistency, and it only took me about 1 to 2 minutes of beating, we can move on to the next step. Ahora que esto tiene esta consistencia que me cogió nada más como 1 a 2 minutos, podemos seguir al próximo paso. We're going to put our
1.5 cups of flour in here. Vamos a poner aquí nuestra taza y media de harina. And we're going to add a half teaspoon of baking powder. Y le vamos a agregar media cucharadita de polvo para hornear. And we're going to mix that. Vamos a mezclar eso. And now we're going to add it to our other ingredients. Ahora se lo agregamos a los otros ingredientes. Add it in here, lo agregamos aquí. And we're going to beat this on medium, on about like low 2-3. Vamos a batir esto en 2-3. Just to make sure that everything mixes well, para que todo se incorpore y se mezcle bien. Hello, so now that we have this nice and mixed, ahora que tenemos esto bien mezclado, I just slightly floured this with dough and I'm going to put this on top. Nada más le puse esto, le puse a esto un poquito de harina y ahora voy a poner la masa encima. And we're just going to make it into a fat disc. Lo vamos a hacer en un disco gordito. Just like that, así. Maybe we should add more flour. If it's kind of sticky, you can add more flour, but not too much because then it's going to get tough. Si está muy como pegajoso, le pueden agregar más harina, pero no tanto porque entonces se va a poner tofe y dura la masa. And we're going to put it in plastic wrap. Lo vamos a poner en algo plástico. And in the refrigerator for about 1 hour. Y en la refrigeradora por aproximadamente 1 hora. And then we'll be back. Y ahí regresamos. Okay, so it's been 1 hour and we took our dough out of the refrigerator. Ha pasado 1 hora y sacamos nuestra masa de la refrigeradora. La refri o lo que ustedes le quieran decir. So we're going to sprinkle some flour. Vamos a poner aquí un poco de harina. And roll this out a little y amasar esto un poco. And our cookies are going to be about 1/4 of an inch. Nuestras galletas van a ser aproximadamente 1/4 de 1 pulgada. So we're just going to stretch it out. Solamente lo vamos a estrechar un poco. And now we're going to use our cookie cutters. Ahora vamos a usar nuestras cortadores de galleta. And I'm using a star for Christmas, a heart, and just some simple circles and squares. Y yo estoy usando una estrella para la Navidad, un corazón y un círculo y un rectángulo simple. So we'll just start over here. Empezamos aquí. And what I have over here is parchment paper. Lo que tengo aquí es parchment paper, que es papel para hornear. I can show it to you right here. Se los puedo enseñar aquí. And I'm just going to put it over my baking sheet and then put my cookies on top. Y lo pongo encima de mi baking sheet y pongo la galleta encima. And don't forget to preheat your oven right before
right before starting this video, when I took the dough out of the refrigerator, which was right now, I put my oven at 350. So you can do that right now too. Put your oven at 350. Ahora mismo cuando saqué la masa de la refri, puse mi horno a 350, así que pongan su horno a 350. And don't forget to flour your cutter every time you use it. No se olviden de poner la harina al cortador cada vez que lo usen. So we're just going to make a couple of cookies. Vamos a hacer algunas galletas. Just cut them down and then take them out. Solamente lo presionan y la sacan. So I'm going to continue. Yo voy a continuar. And we'll be back. Y regresamos. Okay, so as you can see, I've made many cutouts. Como pueden ver, he hecho muchos cortes. And do not throw this out. Esto no lo boten. You just roll it out again. Simplemente lo esparcen de nuevo. Let's pretend this is cut out too. Vamos a pretender que esto también está cortado. Just to show you, solo para enseñarles. Lo juntan. You put it all together. And you stretch it out again. Y lo amasan de nuevo. You don't need to throw any out. You just keep going until you have no dough. No tienen que tirar ninguna masa a la basura. Simplemente siguen juntándolo y estrechándolo hasta que ya no haya más masa. That way you can make as many cookies as you can with this dough. Así pueden hacer muchas galletas hasta que se pueda con esta masa. Okay, so here are our cookies. Aquí están nuestras galletas that we used with our cookie cutters, que usamos con nuestros cortadores o con nuestros moldes de galletas. And we're going to put it in the oven at 350 degrees. So vamos a entrar a poner en el horno a 350 grados. And I have 2 baking sheets in there full of cookies. Ahí adentro tengo 2 baking sheets, 2 de donde puse las galletas para hornearlos. Puse 2. So that's how many cookies that little dough made. It actually made more than enough cookies. Esa es la cantidad de galletas que nos hizo ese poco de masa que usamos. Hizo suficiente, más que suficiente galletas. So we will be back in 8 to 12 minutes. Regresamos en 8 a 12 minutos para chequear nuestras galletas. Esta. Okay, so it's been about 10 minutes and my cookies are completely done. Han pasado como aproximadamente 10 minutos y mis galletas están. So I've just put them here to let them cool on a cooling rack. Así que las puse aquí para que se enfríen. Y esto es algo específico para poner galletas para que se enfríen. So we're just going to leave them there for a few minutes until they cool. And then we can start decorating them and frosting them. Así que vamos a dejar que eso ahí se enfríe un poco y después podemos empezar a decorar las galletas y a ponerles la crema frosting. So what I've done is I bought this frosting. Well, I already had this frosting that is orange, but orange isn't very Christmassy, so I wanted to use green, so I used some food coloring and I mixed it in a bowl, as you can see right here. And I made it green. Así que yo quería un color verde porque esto es anaranjado y yo ya tenía esta cremita, pero no es el color que quería, así que usé un colorantes para convertirla en verde y lo mezclé ahí para hacerlo verde. So, when this finishes cooling, we will decorate them and put the frosting over. Cuando esto ya se enfríe, ponemos todo de regreso. But in the meantime, let me tell you what I'm going to do with this. Hasta mientras déjeme decirle qué vamos a hacer con esto. We're just going to open it and break it and crush it into little pieces. So that's what we're going to do with this so that later we can sprinkle them on top. Y con esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a abrir
y romper en pedacitos. Así lo podemos después decorar encima de las galletas. So here we have some frosting. Aquí tenemos frosting and I made two different colors. Hice dos colores diferentes. Un verde claro y un verde oscuro, que es más como un verde menta. I made two different kinds of green, a light green and a minty green. So I'm going to spread some frosting. Voy a esparcir un poco de el frosting, la cremita, on my cookie, en mi galleta. And then I'm going to get the other color. Después voy a coger el otro color. And decorate. Y decorar. And then we can throw some crystals on top. Después se le puede poner un poco de cristales encima. And just have fun with it. Y solamente diviértanse haciendo los diseños. Another one can be a little different. Otro puede ser un poco diferente. Again, get the frosting de nuevo. Le ponen la crema. And here's the peppermint that I crushed. Aquí está el caramelo que quebré. What I did was open it up, and then I wrapped it in a plastic bag, and then I hit it with this actually, this right here. I just hit it like that. Yo lo que hice con esto fue que lo saqué de este plástico, lo abrí y lo quebré así en pedazos y lo envolví en una funda plástica y después le pegué duro con eso que les acabo de enseñar. So you can just add this around, pueden agregarle esto alrededor. And just continue to have fun. Y solo continúen a divertirse. So I'm going to continue decorating these and we'll be back and then I'll show you all my all the cookie designs that I came up with. Así que yo voy a continuar diseñando esto y después regreso y les enseño todos los diseños. And then we can have a taste. Y ahí podemos tener una prueba de cómo saben las galletas. This smells so good. I made myself a nice hot chocolate to accompany me with these delicious cookies. As you see, I made a nice little Christmas tree design. Me hice un poco de chocolate caliente para acompañar con estas galletitas deliciosas. Y como ven, hice como un diseño ahí de Navidad, de el arbolito. Perfect for Christmas. Perfecto para las Navidades. It has that great peppermint taste that calls for another bite. Tiene ese sabor de la menta exacto que a uno le gusta probar en este tiempo de Navidades.
Y eso me dice que pruebe otro mordisco. I invite you to make these at home for your Christmas celebration with a nice hot chocolate and candy canes and lots of peppermint. So enjoy the holidays. Les invito a ustedes a que también hagan esto en casa con un chocolate caliente, con caramelos y mucha menta para las Navidades. ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas!